Пасадена далеко позади, и мне удалось выполнить свою первую миссию в качестве солдата техкома. Пришло время пропрощаться со своими товарищами до того, как я присоединюсь к командиру Берн, ее южной дивизии. Так, здание обновлено, вернуться в Пасадену, да? Давайте с своими товарищами встретимся. Поговорить нужно с Дженнифер. Так, это у нас Дженнифер, да? Все. Что с ней? Jacob, о чем мы будем говорить? How is Pasadena? You know what? Forget I asked. I don't want to know. I'm just glad that you're all right. And how are you doing? I guess I'm a little nervous before tomorrow. Так. Что будешь делать? I never asked you. What are you planning to do tomorrow? I've been meaning to tell you earlier, but I panicked. And that's because I decided to go with Ryan. We'll find somewhere safe, away from all this. You have to understand, I need to do what's best for Patrick. I'm his big sis. I need to protect him. I haven't told him yet. He'll be devastated leaving you and Aaron, but I think it's for the best. Так. История Дженнифер, наверное, интересно. Мы уйдем, наверное? Да, уйдем. Так. Поспать нужно лечь, поспать. Завтра тяжелый день. Несколько часов спустя. Wake up. We need to move. Опять незнакомец. What's going on? Everyone, wake up. You need to get out of here. Who the fuck are you? It doesn't matter. What matters is that you can't stay here any longer. She asked a question, and I suggest answering. You don't want to do that. Райан, I've пушку got this наставил, place охренеть. rigged with explosives, and there's a detonator in my pocket. You got what? Would you mind? Lower your gun, Ryan. He's the one that saved my life. What do you want from us? You have to get out of here. Skynet's on its way. They finally found you. What you mean they found us? They were looking for us? Not for you. For him. Меня искали. He's essential to winning this war. Skynet knows that. That's why they've been following him for months. I have to make sure nothing happens to him. In a couple of minutes, an infiltrator will walk in here trying to kill him. I can't let that happen. We have to bury that Terminator here once and for all. All right, everybody, you heard him. Let's get moving. I'll get the bus ready. There's no time for that. There's a passage here. It will lead you out. Use it. What was Вот и он. that? Инфильтратор пришел. All right, everyone, get out! Валить нужно, валить. Jacob! Give me that. It's the same one. It's the same model. Та же самая модель, которая Колина убила, да? Leave! Now! How the hell's he still Go! alive? Go! Go! Watch out! Don't just stand there! Run! Че, свалили мы все-таки, да? Так, убежище сопротивления. Благодаря этому чужаку мы смогли сбежать. Он пожертвовал собой. Патрик пострадал от взрыва. Охренеть. Так, это убежище сопротивления Baron получается, listened да? to us. She could no longer deny that this infiltrator was a real threat. She decided to take everyone in, on her terms. The shelter was on high alert, but thanks to the intel I gathered in Pasadena, we slowed the advance of the Annihilation Line and gained some time. Just enough to start preparing the counterattack. Две недели спустя. Так, задание мы завершили, да? Так, нужно поговорить с Бэрон. Получили 2 очка. Опыт. 16 у нас уровень.
Новое задание члена сопротивления. Ну что, пойдем? Поговорим с Бэрон. Штаб-квартира ее получается. Sergeant, at ease. Ну, ихнего сопротивления. Так, Дженнифер стоит. Well, look at you, Sergeant. When you helped us in Что Pasadena the случилось? other day, I was trying really hard not to panic because you were only a private. Sorry for underestimating you. I guess I should salute or something? Да не стоит. Как Патрик? How's Patrick? Every day a little better. Aaron says he'll be back on his feet in no time. She's done a great job with him. I wish I could repay her somehow. It just doesn't seem that she needs anything. Getting ready Так, for another первое. scavenging run? No, I just came out here to catch my breath. Baron is giving us the entire evening off, believe it or not. Doesn't sound like her. I need to report to Baron. Ну, пошли к Бэрон. Побазарим с ней. В подвале, да? Обосновались они все. Rivers, DN 46890. The commander is expecting you in the control room, Sergeant. Я в курсе, боец. Maraschino cherries again. Where do they keep finding this shit? I don't get it. How did they bring that buggy down here? Так, это Марк у нас. Давай спросим I'm что-нибудь. going out soon. I haven't made my daily quota yet. I still have 3 more rats to catch. If you see one, let me know, okay? Крысы, я их расстреливал. Ты их ешь, что ли? Так, Карин. Are you alright? Me? Honey, I'm about the most well-adjusted person in this goddamn place. It's the others you should be concerned about. Так, что выбрать? Jennifer? I'm worried about her. I'm the one that asked Baron to give her team a little break. Jennifer's been busy scavenging supplies for the soldiers, and she hardly had time to see Patrick. And now she's finally got a day off. She's avoiding him like the plague. Is there anything you Что-нибудь need? нужно? No, I have to say the resistance is pretty well supplied. Don't tell me you miss running errands for me. I don't believe that for a second. And what about something other than medicine? Honey, I'm not shy. I'll let you know if I need anything, okay? But thank you for asking. Ладно, пойдем тогда. Take care. Береги себя, да? It's getting more and more crowded in here. Недовольны. Alvin lost И his становится spider больше scout и больше, а? Man, I saw it crawling through the shelter earlier. Almost gave me a heart attack. А вот и Бэрон. You wanted to see me? You're finally here. Good. I have a special task for you. I want you to head downtown to Опять check on the специальное doctor. задание, да? Doctor? Alvin. He's out there making sure that our defense systems are working properly. Ever since we went radio silent, I had a small team of trustworthy messengers maintaining communication between our outposts. They haven't returned, so I want you to go downtown and see why that happened. Could be nothing, but Connor doesn't want any hiccups while he's up there in North Division preparing the attack on Skynet's central core. Так, проблемы с рацией мы спросим. Is there a problem with the radio? The Annihilation line is within spitting distance of downtown. We suspect that Skynet will be intercepting all transmissions from that location. So for now, we're going radio silent. That's why I need you to go there personally. А центральное ядро что у нас? Так. If you don't mind me Давай-ка. asking,
How did you end up here? Наглость поимеем, Excuse просим me if I ее. act a little Про личное. surprised, Sergeant. But no one in here thinks it's wise to ask their superior personal questions. But since you did, I'll humor you. So, how did I get here? The same way you did. I was born, raised, and given a gun. We don't really have a say in what we do we? Or do I assume too much? Was it any different for you? Why do you fight, Sergeant? Нет выхода, наверное. Да, потому что у нас нет выбора. We don't have a choice. Exactly. We're just going through the motions. Humans were fighting humans since the beginning of time. It just so happens that right now we have a common enemy. If it wasn't for the machines, we'd probably be fighting each other. Так, что же спросить? Второе, наверное. That doesn't mean we should give up and stop fighting. No, it doesn't. I'm just warning you. Don't hold your breath waiting for all this to be over. There will always be another war. Besides, I'm not a fighter. When I go out there in the middle of the night with my Westinghouse, I'm not looking for a fight. I look to seek and conquer. I'm not a fighter. I'm a bully. Какая разница? What's the difference? I don't treat them as equals. And although I know they're just machines, I want them to fear me. No one ever stands up to bullies. But I have to admit, it has its downsides. One of them being that no one ever asks me a personal question. At least not since Perry died. So congratulations, Rivers. Takes guts to stand up to a bully. I guess since your promotion, you got a little Меня more повысили, cocky. да? Good for you. Так, что про центральный ядро спросить, нет? Central core? Skynet's main reactor. The source of all their power. We shut down the central core, we shut down Skynet. Connor's preparing the attack as we speak. Значит, So наша you цель understand we can't центральное have ядро. any critical complications at this stage. Так, ладно. Отправиться в центр города нужно теперь, да? Здесь посмотрим все, смотримся везде. Меморандум Джона Коннора. Так. Я хотел бы поискать этого интенданта, блин. Так, этим тут у нас с Патриком. Подожди, Патрик, да, лежит? Патрик. How are you doing? Good. Erin's going to let me leave in a couple of days. Thanks for bringing that chalk. I've been drawing a lot. I'd be so bored without it. А не за что. Нравится тебе убежище, нет? How do you like living in the shelter? There's a lot of people here. I like that. I heard a funny joke yesterday. You want to hear it? Да. Yeah, tell me. What's brown and sticky? A stick. Подыграем ему. That's funny. I know, right? How's Jennifer? She's out a lot, but I understand. She's a scavenger. I have to go. Так, ладно. С Ариной поговорили уже, да? Так, где у нас этот интендант? Здесь закрыто? Да, закрыто. Так, осмотримся. Вот, здесь интендант у нас. Давай что-нибудь у него спросим. Do you need anything? Магазин опять твой, да? Can I Давай see your посмотрим. hardware? Тут все дорого у него, блин. Так, что у нас? Давайте вот посмотрим аптечку. Охренеть, 900 очков. Так. Чипы. Я вот не переключаюсь вся между предметами.
Можно было ему чипы спихнуть, в принципе, продать все это. Так, с оружием что у нас? Так, это что у нас? Липучие бомбы. 1500, охренеть. Это продать можно. Ну, мы тоже продаем недешево, в принципе. Штурмовую винтовочку можно продать. Так, что еще можно продать? Так. Этот ствол, мы его модернизировали, правда? Блин. Оставить пока, что ли? Патроны, вот я не знаю, скинуть, не скинуть. Так. Плазма. Давай, ох, дорого. Так, это что у нас? Ткань. Давай купим недорого, в принципе. То мы на верстаке что-нибудь сделаем. Это что у нас? Банка граната. Давай возьмем. Так, вот тут у нас ствол. Это что за винтовка? Плазменный рейлган. Слушай, купить недостаточно денег. Что-то надо будет теперь продавать. Хочу я такую винтовку. Вот этот ствол мы продадим, нам нахрен не нужен. Сколько она стоит-то, блин? Блин, что тебе продать-то? Патроны штурмовой винтовки можешь скинуть, в принципе. Так, что тебе еще скинуть-то, блин? Музыкалку эту. Скинем. Блин, недостаточно. Хочу эту винтовку, давайте, блин, что делать? Продадим нахрен штурмовую. Патроны тоже, да, можно продать, не нужны они нам. Вот, сейчас должно хватить. Все, отлично. Винтовочка есть у нас. Зачем они тебе нужны? Так. Все, заканчиваем торговлю. Что ж. Отправляться на центр города. Давайте, все мы ЦУ получили. Так. Тут какой-то склад. Как туда пробраться, интересно. Нет, нету здесь прохода. Так. Это что, какая-то лежанка туда? Ладно. Все, на этом пока закончим. ЦУ все получили. Кстати, в следующей игре. Всего доброго, пока. Пойдем в город.